a strong wind was blowing, and the waters grew rough. They had rowed 3.5 miles. They saw Jesus floating in the boat, walking on the water, and they were terrified. But he said to them, "It is I, don't be afraid." Let's read all together. And they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Amen. So this is the word of God. Let's listen for the further insight about do not be afraid. 네, 오랜만에 또 귀한 우리 믿음의 형제들을 봐서 너무 반갑습니다. So, long time no see, mga kapatid. 제가 보니까 한 5주 정도 예배를 쉬었던 것 같은데 오늘까지 하면은 4주 쉬고 오늘 5주째 만난 것 같습니다. So, matagal po hindi tayo nagkita-kita, almost 4 Sundays. 가능한 이제 계속해서 우리가 사회 질서들이 잘 두면서 예배를 드리려고 합니다. So, ipagpatuloy po natin, magtutuloy-tuloy po ang ating worship service as we're going to maintain our social distancing. 요한복음은 많은 무리를 먹이신 표적이어서 예수님이 물 위로 걸어오신 표적을 기술합니다. The Gospel of John describes the miraculous sign when Jesus walked on the water right after the miraculous sign of feeding the large crowd. 오병이어 기적을 행하신 이후에 무리들은 예수님이 이 세상에 오실 그 선지자이며 또 예수께서 와서 예수님을 그들이 예수께로 와서 예수님을 억지로 붙들어 왕으로 삼으려고 했습니다. After performing the miracle of the 5 loaves and the 2 fish, the crowd said that Jesus was the prophet who would come to the world, and they came to Jesus and forced him to be their king. 예수님은 무리를 보내신 이후에 다시 산으로 떠나서 기도하러 갔습니다. After sending the crowd, Jesus again went up to a mountainside to pray. 마태복음 14장 22절에는 예수님은 즉시 제자들을 자축해서 건너편으로 가게 하셨습니다. In Matthew chapter 14 verse 22, immediately Jesus made the disciples to get into the boat and go on ahead of him to the other side. 본문은 세 부분으로 나눌 수 있습니다. The text can be divided into 3 parts. 그러니까 16절에서 17절은 예수님이 바다 위로 오시는 그 기적이 일어나게 된 배경을 말씀하시고 18절에서 20절은 예수님이 바다 위를 걸어오는 그 표적, 21절은 마무리로 구성되어 있습니다. In verses 16 to 17 is the background of the miraculous sign of Jesus walking on the sea, and in verses 18 to 20 is the miraculous sign that Jesus was approaching, walking on the water, and in verse 21 it composed of the ending or the conclusion. 우리 계속해서 예수님이 누구신지 알고 있는데 이 본문에서도 예수님이 어떤 분이신지 우리가 생각해 보도록 하겠습니다. Okay, so we keep on from the text, it keeps on asking us who is Jesus. So from this text today, who is Jesus to us? 예수님은 우리가 그분의 신적인 정체성을 분명히 경험하며 또 믿음에 거하기를 원하십니다. Okay, number 1, Jesus makes us dwell in faith by clearly experiencing His divine identity. 여기에서 보는 하나님의 말씀이 있습니다. Here is the proclaimed word of God. 6장 20절에 이르시되 내니 두려워하지 말라 하십니다. John chapter 6 verse 20 says, "But he said to them, it is I, do not be afraid." 먼저 표적이 일어나게 된 배경을 살펴보면 오병이어 표적 후 뒤처리를 마치고 나니 저녁이 되었습니다. First, if we look at the background of the miraculous sign, it was evening after the miraculous sign of the 5 loaves and 2 fish is over. 제자들이 배를 타고 바다를 건너가게 된 때는 이미 어두워진 그런 저녁이었습니다. It was already dark in the evening when the disciples came across the sea by boat. 그런데 무리를 피해 산으로 기도하러 가신 예수님은 그때까지 오지 않았습니다.
However, Jesus did not come until then, for he meant to pray to the mountain to avoid the crowd. 예수님 없이 그들은 행선지인 가버나움으로 출발했습니다. They set out for the destination to Capernaum without Jesus. 오병이어 표적으로 인한 그 열강의 여운이 아직까지 채 가시지 않은 그런 시간이었습니다. It was the time when the lingering effect of enthusiasm of the miraculous sign of the 5 loaves and 2 fish wasn't gone yet. 그런데 벌써부터 위기가 찾아옵니다. But then, crisis is already coming. 요한복음에는 공간복음에서 나오지 않는 어두웠다라는 그 표현을 사용합니다. In the Gospel of John, the expression dark is not used in the Synoptic Gospel. 특히 이 어둠은 요한복음에서 빛이신 예수님과 대조되는 세력으로 나타납니다. In particular, in the Gospel of John, this darkness represents the power that is against Jesus, the light. 요한복음 1장 5절에 어둠은 빛을 대적하지만 이길 수 없습니다. In John chapter 1 verse 5, darkness is against the light, but light cannot be defeated. 예수님은 빛으로 오셔서 그 어둠에 거하지 않으시고 오히려 어둠이 물려갑니다. Jesus came to be the light so that the darkness will not dwell, but rather to drive away the darkness. 지금 제자들은 어둠에 갇혀 있습니다. Now, the disciples were trapped in the darkness. 어떻게 보면 예수님이 계시지 않는 곳이 어디나 어둠입니다. As we can see, darkness is everywhere when Jesus is not there. 그런데 어둠 속에 있는 제자들에게 큰 문제가 발생했습니다. And there was a big problem for the disciples in the dark. 강한 바람이 불어와서 바다가 요동을 칩니다. A strong wind blows and the sea waters grew rough. 제자들은 큰 풍랑을 만났습니다. The disciples met a storm. 어둠 속에서 제자들은 대략 한 10여리쯤 배를 저어 갔습니다. In the dark, the disciples rode about 3 or 3.5 miles. 약 한 5km 정도 되는 거리입니다. It was about 5 kilometers away. 이때 시간이 밤 4경, 즉 새벽 3시에서 6시 사이입니다. At this time, it was the 4th watch of the night, that is between 3 a.m. to 6 a.m. in the morning. 제자들이 칠흑같이 어두운 바다 위에서 풍랑을 만나 4시간 동안 씨름하고 있었습니다. The disciples were wrestling with the storm for hours on the extremely dark sea. 예수님은 제자들이 바람과 파도와 싸우고 있는 것을 아시고 바다 위로 걸어 그들에게 가까이 가셨습니다. Jesus knew the disciples were wrestling with the wind and waves, so he walked on the sea and approached them. 우리에게 그러한 풍랑이 몰아칠 때도 우리는 기억해야 합니다. We must remember when such a storm comes upon us. 우리는 예수님이 그 고난 속에서도 그 풍랑 속에서도 우리의 믿음이 자라기를 바라신다는 사실을 잊지 말아야 합니다. We must not forget the truth that Jesus wants our faith to grow even in the midst of suffering. 예수님은 고난을 통해서 주님의 사랑을 경험하시기를 원하십니다. Jesus wants us to experience the love of the Lord through suffering. 풍랑 가운데도 예수님의 말씀에 믿음으로 반응하고 때가 이르면 문제가 해결됩니다. If we respond with faith to the word of Jesus, even in the midst of the storm, the problem will be solved at the end as the right time comes. 19절에 제자들은 풍랑 가운데 예수님이 바다 위로 걸어서 바로 가까이 오시는 것을 보았습니다. In verse 19, the disciples saw Jesus walking on the sea in the midst of the storm, approaching the boat. 그리고 제자들은 그 풍랑 속에서 다른 어떤 두려움에 맞닥뜨리게 되었습니다. And the disciples faced greater fear in the midst of the storm. 그 제자들에게는 바다 위로 걸어오시는 예수님이 두려움의 대상이 되었습니다. Jesus, who was walking on the sea, became the subject of their fear.
심지어 그 제자들은 예수님을 유령으로 착각할 정도였습니다. because they mistakenly thought that Jesus was a ghost. 아마 제자들은 그런 상황 속에서 예수님께서 바다 위로 걸어오실 것을 전혀 생각하지도 못했습니다. Perhaps the disciples never thought that Jesus would walk over the sea in that situation. 우리가 오병이어 기적에서 예수님이 빌립에게 많은 무리를 어떻게 먹이겠냐고 물어보실 때에 빌립은 주님이 하실 일을 전혀 생각하지도 못했습니다. When Jesus asked Philip how to feed a large crowd, Philip never had an idea what the Lord would do. 안드레 역시 오병이어를 드릴 때도 이 역시 아주 미미하다고 생각할 뿐이었습니다. Andrew also thought that it was only very small when he gave the 5 barley loaves and 2 fish to Jesus. 이처럼 제자들은 예수님과 함께 있었지만 예수님이 하실 일에 대한 믿음이 부족했습니다. Likewise, the disciples were with Jesus, but they lacked faith in what Jesus was going to do. 자신의 판단과 경험에 갇힌 채 주님을 바라보았기 때문입니다. It is because they were trapped in their judgment and experience as they looked at the Lord. 그리하여 제자들은 두려웠습니다. That's why the disciples were in fear. 우리 마음이 이런저런 두려움으로 흔들리고 있다면 우리는 주님을 바라볼 수가 없습니다. If our hearts are shaken with this or that fear, we cannot look unto the Lord. 제자들이 두려움을 느낀 근본적인 이유는 무엇이었겠습니까? What was the basic reason for the fear of the disciples? 그것은 예수님이 그들과 함께 계시지 않았기 때문입니다. That was because Jesus was not with them. 어떻게 보면 밤이 두려운 것이 아니라 예수님과 함께 하지 않은 것이 밤이었습니다. As we see, they were not afraid because it was nighttime, but they were afraid because it was a situation at night that they were not with Jesus. 그러나 제자들은 그 모든 원인이 예수님과 함께 계시지 않았기 때문이라는 사실을 인식하지 못했습니다. However, the disciples did not realize that the cause of all the situations they faced was because they were not with Jesus. 어두운 밤에 풍랑과 싸우는 것은 제자들에게는 큰 두려움이었습니다. Fighting with a storm in the dark or in the dark night was a great fear for the disciples. 제자들에게 두려움은 시간의 문제가 아니라 어둠 속에서 빛으로 오신 예수님을 알아보는 눈이 가려져 있었던 것이 문제였습니다. Darkness was not a matter of time for the disciples. The problem was that their eyes were blind to recognize Jesus who came as a light in the dark. 요한복음은 계속해서 사람들이 예수님을 알아보지 못하는 상태를 설명합니다. The Gospel of John continues to explain the condition where people do not recognize Jesus. 예수님이 자기 땅에 오셨지만 자기 백성들이 영접하지 않았습니다. Jesus came to his own land, but people did not receive him 그들은 어둠 속에 있었기 때문입니다. because they were in the darkness. 인간은 근본적인 두려움과 불안이 있지만 스스로 이겨낼 수 있다고 착각하고 살아가고 있습니다. Human beings have basic fears and anxieties, but they mistakenly think that they can overcome on their own. 인간이 갖고 있는 근본적인 불안함은 어떻게 보면 영적인 갈급함, 굶주림입니다. The basic anxiety that humans have is spiritual thirst and hunger. 사람들은 그 불안감과 두려움을 해결하고자 많은 사람들을 만나보지만 근본적인 해결책은 찾지 못합니다. People meet a lot of people to solve their anxiety and fear, but they don't find a basic solution. 왜냐하면 그 두려움과 불안은 우리보다 더 큰 사람과 우리를 채울 수 있는 채울 수 있는 분을 만나야만 해결할 수 있기 때문입니다. Because that fear and anxiety can only be solved by meeting a being who is greater than us and who can fill us. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. That being is no other than Jesus Christ. 여러분은 사명에 순종하고 있을 때에도
풍랑을 만날 수가 있습니다. You can meet a storm even if you're obeying or even if you're doing your mission. 하나님은 이런 풍랑을 통해서 우리에게 어떤 교훈을 주시고 싶어 하실까요? What lesson does God try to teach us through the storm? 예수님의 신적인 정체성을 제자들이 분명히 경험하고 깨닫기를 원하십니다. Jesus wants his disciples to clearly experience and realize his divine identity. 풍랑은 모든 사람들에게 다 있습니다. Everyone has a storm. 믿음의 정도에 따라서 풍랑의 파고가 다를 뿐입니다. Only the height of the wave of the storm is different depending on the level of our faith. 심리 상담학에서 두려움은 내면을 지탱하는 어떤 것이 무너져 내릴 때 느끼는 감정이라고 말합니다. In psychological counseling, fear is an emotion that you feel inside when something falls down or breaks down. 두려움은 안정감과 관계가 있습니다. Fear is related to the sense of security. 두려움은 안전을 위협받거나 안정감을 잃어버리는 순간 갖게 됩니다. Fear has the moment of threatening safety or losing sense of stability. 인간은 근본적으로 두려워하는 마음의 상처를 가지고 있습니다. Humans have basically wounded or scarred heart. 죄의 결과로 인간은 죽음이라는 엄청난 짐을 갖게 되었습니다. As a result of sin, human has a huge burden of death. 이것은 어느 순간에 우리에게 찾아와서 우리의 모든 평화와 안정을 흔들어 버리는 폭력과도 같습니다. It is like violence that comes to us at any moment and disturbs or shakes all our peace and stability. 아담이 선악과를 따먹고 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨었습니다. After Adam ate the fruit from the tree of the knowledge of God, of good and evil, he hid himself from the presence of the Lord God among the trees of the garden. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 아담아 네가 어디 있느냐고 아담을 찾습니다. But the Lord God called to Adam, Adam, where are you? As he looked for him. 아담이 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 라고 대답합니다. Adam answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. 죄의 결과로 인간이 처음으로 느낀 감정은 두려움이었습니다. Fear was the first feeling that humans felt as a result of sin. 그래야 인간은 내면적으로 두려워하는 마음을 가지고 있습니다. Thus, human beings have a fearful heart in the inner. 두려워하는 마음의 상처를 가진 대표적인 인물이 여호수아였습니다. Joshua is a representative figure with a scar of fear. 모세가 별세한 후 그가 느낀 것은 심한 두려움이었습니다. It was a terrible fear that he felt after Moses died. 모세는 그의 내적인 지주였습니다. Moses was his internal supporter. 그는 모세가 별세했다는 그 사실에 대해서 모세 없이 하나님을 직접 만나는 것에 대해서 또 백성을 인도해야 하는 것에 대해서 심히 두려워 떨었습니다. In fact, he trembled with fear about the death of Moses, meeting God directly without Moses and in leading the people. 하나님은 여호수아 1장에서 두려워하지 말라, 강하고 담대하라고 계속해서 말씀을 반복합니다. God repeatedly saying in Joshua chapter 1, do not be afraid, be strong and be bold. 이 말씀에 힘을 입어 여호수아는 백성을 이끌고 약속의 땅으로 들어갑니다. Encouraged by these words, Joshua led the people and entered the promised land. 그러나 그의 두려워하는 마음이 완전히 치유되지는 않았습니다. However, his fearful heart was not completely healed. 우리는 아이성의 가벼운 전투에서 그가 느낀 두려움과 그가 보여준 행동을 보면 알 수가 있습니다. As we can tell by looking at the fear he felt in the light battle in Ai and the actions he showed. 36명이 전쟁하는 그 패배에도 불구하고 그는 완전히 낙담하고 땅에 주저앉았습니다.
Despite the defeat of 36 people, he was completely discouraged and sit down on the ground. 요소는 이렇게 상처의 소유자였지만 하나님의 전폭적인 돌보심과 함께하심으로 두려움의 사람에서 용사로 바뀌었습니다. Joshua was the possessor of such a deep scar, but with the full care of God, he changed from a fearful man to a warrior. 그가 마지막 백성들 앞에서 담대하게 자기의 신앙을 선언하는 그 순간 그는 두려움에서 완전히 치유된 사람이었습니다. The moment he stood the last time before the people and boldly declared faith, he was completely healed from fear. 예수님은 자기 존재 표현인 나는 뭐뭐이다와 계시적 지시어인 두려워하지 말라고 말씀하십니다. Jesus expresses his existence saying, I am, and the revelatory directive, don't be afraid. 이로써 사도 바울은 제자들의 최초의 반응보다는 예수님의 말씀에 더 관심을 둡니다. This makes the Apostle John more interested with the word of Jesus than with the initial reaction of the disciples. 마가와 마태가 제자들의 반응에 관심이 있었다면 요한은 예수님 자신의 관심에 초점을 두었습니다. While Mark and Matthew are interested in the disciples' reaction, John is interested on Jesus himself. 즉 바다 위로 걸어오시는 이분이 누구냐에 주된 관심을 요한은 두었습니다. Soon, there is a major concern or interest in who is this man who walked on the sea. 이것은 많은 무리를 먹이신 표적의 중심 주제인 그리스도론과 연결됩니다. This is linked to Christology, the central theme of the miraculous sign of feeding the large crowd. 예수님은 이들의 물음에 대한 대답으로 예수님은 명백히 자신의 신분을 드러냅니다. In answer to their question, Jesus clearly reveals his identity. 예수님은 두려워하는 제자들에게 나다라고 말씀하시며 자신을 밝힙니다. Jesus reveals himself by saying, I am, to the disciples who are in fear. 헬라어 구문으로 에고에미, 영어로는 IM입니다. 에고에미는 예수님이 자신의 신적 본성을 말씀하실 때 자주 사용한 구문입니다. In the Greek phrase ego eimi, which means I am, is the phrase Jesus used to describe his divine nature. 예수님은 두려워하는 제자들에게 나다라고 말씀하십니다. Jesus says, I am, to the disciples who are in fear. 이는 하나님이 모세에게 나는 스스로 있는 자다라고 하신 말씀과 동일합니다. This is the same as what God said to Moses, I am who I am. 나다라는 이 말씀은 내가 잘 알고 또 너가 믿고 있는 사람이 아니겠냐 이런 뜻입니다. Doesn't the word I am means that you know well and can trust that person? 예수님은 삶을 위협하는 수많은 문제 속에서 자신의 힘으로 발부둥치고 있는 우리 연약한 우리 인간에게 찾아오셔서 이제 내가 왔으니까 두려워하지 말라고 말씀하십니다. Jesus came to us who are weak, stepping up with his own strength in a number of life-threatening problems and say to us, Now I am here, do not be afraid. 그 하나님이 바로 예수 그리스도입니다. That God is Jesus Christ. 예수님은 우리에게 오신 하나님입니다. Jesus is the God who came to us. 제자들이 폭풍 가운데 두려워한 이유는 하나님의 가극 역사, 즉 오빙의 그런 표적들을 통해서 우리에게 주신 것들을 다 잃어버리고 마음이 둔해졌기 때문이라고 말합니다. The reason the disciples feared in the storm was that they lost the faith which was given to them through the past work of God, and their hearts became dull. 예수님을 영접하는 사람은 그분이 주도하는 것을 경험하게 됩니다. Number 2, those who receive Jesus will experience where he lives. 여기에 선포된 하나님의 말씀이 있습니다. Here is the proclaimed word of God. 21절에 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이
가리던 땅에 이르렀더라고 말씀하십니다. John chapter 6 verse 21 says, Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. 21절에 이어 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧이 중요합니다. 곧 그들이 가리던 땅에 이르렀더라. In verse 21, then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. 우리에게 다가오시는 예수님을 믿음으로 영접하는 사람은 어떠한 어려운 상황에도 그분이 주도하는 것을 경험하게 됩니다. Those who were received Jesus who came to us through faith experience where he leads, even in the difficult situation. 여러분은 이생의 항해 가운데서 예기치 못한 큰 풍랑이 닥쳐올 때 환경을 바라보지 말고 오직 예수님만 바라보고 기쁨으로 그분을 영접해야 합니다. You should look at Jesus and receive with joy, not looking at the environment when an unexpected and great storm comes in your life's voyage. 예수님이 내니 두려워하지 말라고 말씀하실 때 폭풍만 잠잠해진 것이 아니라 모든 두려움도 잠잠해졌습니다. When Jesus said, "Do not be afraid," not only the storm calmed down, but also the fear calmed down. 예수님의 심성은 바다 위로 걸어오시는 모습으로 분명하게 드러났습니다. Jesus' divinity is clearly shown by his figure of walking on the sea. 이것은 오변이어 표적에 이어서 그분이 자연까지 지배하시는 분임을 보여줍니다. This shows that he is the one who controls the nature after the miraculous sign of the 5 loaves or the 5 small barley loaves and 2 fish. 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다고 기록합니다. It was written that the boat soon reached the shore where they were heading. 그들이 가려던 행선지는 가버나움이었습니다. Their destination was Capernaum. 주목할 말씀은 즉시 도착했다는 것입니다. Take note that they have arrived immediately or instantly. 사람들은 자기 힘으로 하나님께로부터 독립하여 무엇을 이루려고 노력할 때가 종종 있습니다. People often try to achieve something by their own strength, being independent from God. 하지만 자기가 생각하는 지름길이라고 생각하고 노력하여도 그 결과가 미미할 때가 많습니다. Even if you think of it as a shortcut and you try, the results are often negligible. 시편 127편 2절에 보면 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 라고 말씀하십니다. Psalms chapter 127 verse 2 says, It is useless to get up early and to stay up late, eating the food of exhausting labor. Truly, He gives sleep to those He loves. 예수님이 함께 동행하면 그것이 지름길입니다. It is a shortcut when you walk with Jesus. 여기서 사도 요한은 마태와 마가가 언급하지 않은 또 하나의 기적을 암시하는 듯합니다. Here, the Apostle John seems to suggest another miracle that Matthew and Mark did not mention. 왜냐하면 그것은 그 배가 목적지까지 남겨두었던 나머지 절반의 바닷길을 예수님의 생선과 함께 즉시 건너간 것으로 해석되기 때문입니다. Because it is interpreted that crossing the other half of the sea with Jesus, that the boat immediately had reached to its destination. 그에 대한 세부 사항에 대해서는 사도 요한은 침묵합니다. The Apostle John fell into silence about the details of Jesus. 주님은 풍랑으로 인해 고통 중에 있는 백성들을 그들이 원하는 항구로 인도하십니다. The Lord led the people who were suffering from the storm to the shore they wanted to go to. 결론을 맺습니다. 6월절 주제 중에서 가장 중요한 내용이 출애굽할 때 홍해 바다를 건넌 사건과 만난 사건입니다. Okay, conclusion. The most important content from among the Passover themes during Exodus is the event of crossing the Red Sea and the event of the manna. 바다 위를 걸으신 표적을 오벤 여의 표적과 연결시킨 것은 이것과 관련되어 있음을 보여줍니다.
The connection of the miraculous sign of walking on the sea and the miraculous sign of the 5 small barley loaves and 2 fish shows that they are related to these events. 본문의 표적은 공간복음의 내용과 많이 비슷합니다. The miraculous sign in the text is very similar to that of Synoptic Gospel. 요한복음에는 이 표적 후에 제자들의 반응이 생략되어 있습니다. The Gospel of John omits the reaction of the disciples after this miraculous sign. 오히려 마태복음 14장 33절에 배에 있던 사람들이 예수께 절하여 이르되 진실로 하나님의 아들이소이다라고 고백합니다. Rather, Matthew chapter 14 verse 33 confesses that the people in the boat worshipped Jesus and say, "Truly, you are the Son of God." 예수님의 신성은 바다 위로 걸어오시는 모습으로 분명하게 나타납니다. The divinity of Jesus is clearly revealed through his figure of walking on the sea. 이것은 500여 표적에 이어서 그분이 자연까지 지배하시는 분임을 분명하게 보여줍니다. This shows that he is the one who controls even the nature after the miraculous sign of the 5 small barley loaves and 2 fish. 이 표적의 목적은 무엇입니까? What is the purpose of this miraculous sign? 요한복음을 기록한 목적에서 나타나듯이 너희로 하여금 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그것을 또 그렇게 믿어서 그 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이라고 말씀하셨습니다. As it appears from the purpose of writing the Gospel of John, this is to make you believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and to believe him so that you have life in his name. Amen. 여러분은 오늘도 풍랑 속에서 우리를 건지시며 원하는 항구로 인도하시는 예수님을 기억하십시오. Brothers and sisters, even today, even in the storm, remember Jesus who rescues us and leads us to the shore where we want to go to. 그리고 여러분이 그분을 높이고 닮아가는 한 주가 되기를 소망합니다. And I wish you a day of exalting and resembling him. Amen. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 귀한 믿음의 형제 자매님들 오랜만에 만났습니다. 건강하게 인도하신 것을 정말 감사합니다. 코로나 바이러스 그 어려운 상황 속에서도 보호하시고 또 지키심을 참으로 감사합니다. 그러한 상황들이 두렵고 또 고난 같은 그런 상황이지만 오늘 말씀처럼 괜히 두려워하지 말라는 말씀처럼 하나님 붙잡고 또 이런 어려운 가운데서도 그 고난 뒤에는 주님을 계속해서 또 주시하며 바라보며 나아갈 수 있는 우리 귀한 믿음의 형제들이 또 자매님들이 다 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 또 그 주님을 바라보았을 때 참으로 우리가 가야 할 목적지까지 안전하게 우리를 인도하신 그러한 사실들을 또다시 기억하고 깨달으며 우리 삶 속에 적응할 수 있도록 도와주옵소서. 하나님 아버지 또 이 시간 우리가 또 가진 바 조그만 정성 주님 앞에 다시 드립니다. 모든 것이 주님의 뜻임을 인정하는 행위입니다. 드리는 한 사람 한 사람들의 마음속에 하늘의 신령한 복으로 땅의 기름진 복으로 늘 채워주시고 또 이 코로나 바이러스 상황 속에서도 주님의 지키심, 인도하심을 느끼며 경험하며 살아가는 자들이 다 될 수 있도록 도와주옵소서. 하나님 아직 또 우리 귀한 믿음의 형제들 또 자매님들 오늘 참석하지 못했지만 어디에 있든지 정말 무엇을 하든지 늘 주께서 붙잡아 주시고 은혜 속에 갈 수 있도록 도와주십시오. 다음 또 예배 시간에는 함께 또 예배 드릴 수 있는 은혜도 더하여 주옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.